fait, le Tour pour nous c'est une course un peu comme les autres. On est tellement habitué à travailler avec ASO, donc c'est une course avec beaucoup plus de monde, mais autrement les règles à l'intérieur de la course sont exactement les mêmes. We came from Canada just to watch the whole tour. Started in Corsica and we're going to go all the way to Paris. It's not as bad as some people may suppose. We work maybe like 14-15 hours a day. Personally, this is my 17th Tour de France. The start of the tour is always hectic for the first couple of days until you find your rhythm. The worst thing was our leader Jurgen van den Broek crashed out in stage number 3 or 4. Basically, for the days like today, we have no guns anymore. So we have a good sprint train with André Greipel, but for the mountain days, we are a bit handicapped. Not a bit, we are in big trouble. Ja mám na starosti Petra Sagana, plus mám aj ostatných chalanov, ktorých mi zadelia na preteku. Stále dostanem program, kde mám zadelených ďalších chalanov na masáž, buď ešte jedného k nemu, alebo dvoch a ja som všade tam, kde je Peter Sagan. Ide to s ním dobre, vyhrať to celkovo neplánujeme, ale plánujeme získať zelený dres.